NCERT Max Class 11 இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது Chapter 1 Sets. Okay. Set அப்படின்னா என்ன? A set is a well-defined collection of objects. Collection of objects அப்படின்னா என்ன நமக்கு தெரியும். அது என்ன வெல் டிஃபைன்ட்? இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். உங்ககிட்ட உங்கள் ஸ்கூலில் கிளாஸ் 11ல் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் அப்படின்னு கேட்டால் உங்களால் உங்கள் கிளாஸில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்சர் பண்ண முடியும். மேபி ஒரு 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, அடுத்து உங்கள் கிளாஸில் 85க்கு மேலே ஸ்கோர் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் அப்படின்னு கேட்டால் மேபி ஒரு 10 மெம்பர்ஸ் நேம் பண்ண முடியும். அதே குட் ஸ்கோரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நல்ல மார்க் எடுக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் உங்கள் கிளாஸில் அப்படின்னு கேட்டால் உங்களுக்கு ஒரு 70க்கு மேலே வாங்கினாலே நல்ல ஸ்கோருன்னு தான் தோணும். ஸோ நீங்கள் ஒரு 15 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேம் பண்ணுவீங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு 85க்கு மேலே ஸ்கோர் பண்ணுறவங்க தான் நல்ல ஸ்கோரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு தோணும். ஸோ அவங்க ஒரு 5 பேர்த்த நேம் பண்ணுவாங்க. இதே என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா ஒரு 60க்கு மேலே ஸ்கோர் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸே நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் தோணும். ஸோ நான் ஒரு 30 பேரை நேம் பண்ணுவேன். இப்போது இந்த 3 எக்ஸாம்பிளில் இந்த ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் அ கிளாஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாருமே அதே 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸை தான் நேம் பண்ணுவாங்க. அதே போல் இந்த கிளாஸில் 85க்கு மேலே ஸ்கோர் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் அப்படின்னு கேட்டாலும் அதே 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸை தான் எல்லாருமே நேம் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இந்த ஜென்ரலாக குட் ஸ்கோரிங் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு கேட்டால் ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒரு மாதிரி ஆன்சர் வேரி ஆகும். ஸோ இந்த 3 எக்ஸாம்பிளில் ஃபஸ்ட் இருக்க ரெண்டும் வெல் டிஃபைன்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். பட் இந்த தேர்ட் ஒன் இஸ் நாட் அ வெல் டிஃபைன்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ இப்போ செட்டுனா என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போது சில டெர்மினாலஜிஸ் இருக்குது. Objects, members, elements. இந்த செட்டில் இருக்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டையும் நம்ம ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சொல்லலாம், இல்லை மெம்பர்ஸ், இல்லை எலிமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணால் இந்த செட்டுக்குள்ளே இருக்க ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆப்ஜெக்டையும் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். அடுத்து ஒரு செட்டை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா எப்பவுமே கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் தான் செட்டை டினோட் பண்ண யூஸ் பண்ணணும். செட் ஆஃப் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் த கிளாஸ் ஏ அப்படின்னு டினோட் பண்ணலாம். செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கோரிங் கிரேட்டர் தேன் 85 செட் பி அப்படின்னு நேம் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு செட்டை டினோட் பண்ண கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஆனால் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த செட்டுக்குள்ளே இருக்க ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆப்ஜெக்டையும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்படின்னா இப்போது ஏன்றது என்ன? செட் ஏல இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட். ஸோ நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? ஏ பிலாங்ஸ் டு the object A belongs to the set A. Okay. இதே சப்போஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இல்லைன்னு சொல்லணும், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த செட்டில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லணும்னா ஆப்ஜெக்ட் AS does not belong to set A. So setna is a collection of well-defined objects. செட்டுக்குள்ளே இருக்க ஒரு ஆப்ஜெக்டையும் ஆப்ஜெக்ட், மெம்பர், இல்லை எலிமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். செட்டை டினோட் பண்ணுறதுக்கு கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும்.
செட்டுக்குள்ளே இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை டினோட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். இந்த சிம்பிள் இ போட்ட மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இது என்னென்னா belongs to. ஸோ இதை எப்படி படிக்கணும்? A belongs to set A. X does not belongs to set A. ஓகே, செட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போது அந்த செட்டை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம். செட்டை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு 2 மெத்தட்ஸ் இருக்குது. ஒன்று ரூஸ்டர் ஒரு டேப்லர் ஃபார்ம், இன்னொன்று செட் பில்டர் ஃபார்ம். இப்போது இதை ரெண்டையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்க போகிறோம். அந்த எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா set of all vowels. செட் எப்படி டினோட் பண்ணும்? கேபிட்டல் லெட்டர் ஆல்ஃபபெட்ஸ் யூஸ் பண்ணி டினோட் பண்ணும். நான் செட் ஆஃப் ஆல் வவல்ஸ் டினோட் பண்ணுறதுக்கு கேபிட்டல் வி எடுத்துக்கிறேன். ரூஸ்டர் ஃபார்மில் ஒரு கர்லி ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே கமா செப்பரேட் பண்ணி ஒரு எலிமெண்ட்ஸையும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். ஸோ ரூஸ்டர் ஃபார்மில் கர்லி ப்ராக்கெட்ஸ்குள்ளே கமா செப்பரேட் பண்ணி ஒரு எலிமெண்ட்ஸையும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம். வின்றது செட்டை டினோட் பண்ணக்கூடிய லெட்டர். வி ஈக்குவல் டு கர்லி ப்ராக்கெட்ஸ்குள்ளே AEIOU. ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 விஷயம் இருக்குது. ஒன்று இந்த ஆர்டர் டஸ் நாட் ஆர்டராக தான் இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை. இதே செட்டை A can be written as OIUAE. இந்த 2 செட்டும் ஈக்குவல் செட் தான். அதே போல் ஜென்ரலாக நம்ம செட்டுக்குள்ளே ரெப்பிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸை அலோவ் பண்ணுறது கிடையாது. இப்போது செட் ஆஃப் ஆல் லெட்டர்ஸ் இன் த வேர்ட் ஸ்கூல் எடுத்துப்போம். ஸோ இதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணணுன்னா A ஈக்குவல் டு SCHOL. 2 தடவை O எழுதணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஸோ ரூஸ்டர் ஃபார்மில் என்னென்ன ஆர்டர் இஸ் immaterial and every element is distinct. Repetition is not necessary. அடுத்து செட் பில்டர் ஃபார்ம். செட் பில்டர் ஃபார்மில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த செட்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை ப்ராப்பர்ட்டியாக எழுத போகிறோம். அதாவது V is equal to கர்லி ப்ராக்கெட்ஸ்குள்ளே எக்ஸ்ன்றது என்னென்னா செட்டுக்குள்ளே இருக்க எலிமெண்ட். அடுத்தது கோலன். இந்த கோலனை எப்படி ரீட் பண்ணணும்னா such that அப்படின்னு ரீட் பண்ணும். ஓகே, X is a vowel in English alphabets. ஸோ நம்ம இதை எப்படி ரீட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா the set V is the set of all X such that X is a vowel of English alphabets. ஃபர்தராக செட்டை பற்றி நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இதுவரையிலும் தெரிஞ்ச நம்பர் சிஸ்டத்தை ஒரு ரீகேப் போயிடுவோம். ஸோ இதுவரையிலும் நமக்கு தெரிஞ்ச நம்பர் சிஸ்டம் எவ்வளோ தான். நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் 1லேருந்து இன்ஃபினிட் வரலும். இதை நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு கேபிட்டல் லெட்டர் N யூஸ் பண்ணுறோம். ஹோல் நம்பர்ஸ்ன்றது நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் +0. இதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு W யூஸ் பண்ணுறோம். இன்டீஜர்ஸ்ன்றது ஹோல் நம்பர்ஸ் ப்ளஸ் த நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் ஆல்சோ. இன்டீஜர் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற லெட்டர் Z. பாசிட்டிவ் இன்டீஜருக்கு Z+, நெகட்டிவ் இன்டீஜருக்கு Z-. ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற லெட்டர்
q. Rational numbers into the numbers which includes integer plus decimal, terminating decimal values. So positive rational numbers q plus, negative rational numbers q minus. அதுக்கப்புறம் irrational numbers which is non-terminating decimal places இருக்க numbers. அடுத்து real numbers. Real numbersக்கு நம்ம capital R யூஸ் பண்ணுறோம். Positive real numbers R plus, negative real numbers R minus. Real numbers என்றது என்ன? It is of the form p by q where q is not equal to 0. Okay. இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச நம்பர் சிஸ்டத்தை நம்ம set builder formலையும் roster formலையும் எழுத போகிறோம். So natural numbers n can be written as 1, 2, 3 up to infinity in roster form. It can also be written as x such that x is a natural number. In any form? Set builder form. Similarly, whole number can be written as 0, 1, 2 up to infinity in roster form, and x such that x is a whole number. This one is set builder form. Next, integer z equal to from infinity to minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, 2, 3 up to infinity in roster form. The same can be written as x is such that x is an integer. Okay, so இப்போ இந்த integersல negative integers மட்டும் எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா x minus equal to infinity to minus 3, minus 2, minus 1. The same can be written as x such that x is a negative integer. Similarly, you can write the rational numbers. We cannot write everything in roster form. For example, the real numbers which consist of both rational and irrational numbers cannot be written in roster form, whereas you can write it in a set builder form. X is a real number. Okay, அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது உங்க bookல இருக்க examples. First example. Example 1. Write the solution set of the equation x square plus x minus 2 equal to 0 in roster form. Okay. So, quadratic equations solve பண்ற methods 9th 10thல படிச்சிருப்பீங்க. So, நம்ம இது வந்து சிம்பிளா இருக்கு. இது வந்து first splitting methodல split பண்ண முடியுதா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்றோம். Splitting methodல split பண்ணா என்ன வருது? X minus 1 into x plus 2 is equal to 0. So, இதோட solution set என்ன? X equal to 1, minus set. Solution set na என்னன்னு தெரியும்ல உங்களுக்கு? Okay. So, நம்ம என்ன கேட்டிருக்காங்க? Write the solution set of the equation x square plus x minus 2 equal to 0 in roster form. Roster formல என்ன பண்ணணும்? parenthesis குள்ள எழுதணும். parenthesis குள்ள 1, minus 2. Okay. Suppose இதுவே வந்து set builder formula எழுதுறதா இருந்தா எப்படி எழுதுவீங்க? x such that x is a solution of x square plus x minus 2 equal to 0. So, இது roster formula எழுதுறது, இது set builder formula. Next example. Example 2. Write the set x such that x is a positive integer and x square is
less than 40 in roster form. So என்ன சொல்லிருக்காங்க, x square is a positive integer. ஏன்னா minus 1 the whole square 1 the whole square 1 தான். minus 2 the whole square 2 the whole square 4. So ஒரு ஸ்கொயர் நம்பருக்கு ரெண்டு வேல்யூஸ் இருக்குது, ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்குது. ஸோ அதனால தான் எனக்கு கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் இஸ் அ பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் அண்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் லெஸ் தேன் 40 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ லெஸ் தேன் 40 இருக்க ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் 1, 4, 9, 16, 25, 36. அதுக்கு மேலே போனால் உங்களுக்கு it will be greater than 40. So இதோட x values என்ன, 1 positive x values 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So roster formula எழுதும்போது the same thing you have to write within parenthesis 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே செட் பில்டர் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க, அதனால் நம்ம அந்த செட் பில்டர் ஃபார்மில் ட்ரை பண்ணல. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது எக்ஸாம்பிள் 3. ரைட் த செட் A equal to 1, 4, 9, 16, 25 up to infinity in set builder form. இது என்ன ஃபார்மில் இருக்குது, இது ராஸ்டர் ஃபார்மில் இருக்குது. நம்ம செட் பில்டர் ஃபார்மில் இதை ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ இது என்ன பேட்டர்னில் இருக்குது, 1 ஸ்கொயர், 2 ஸ்கொயர், 3 square, 4 square, 5 square. That is, A can be written as 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, up to infinity. Can you see 1, 2, 3, 4 into the natural numbers. So, in the set builder என்ன கொடுத்திருக்காங்க, square of the natural numbers கொடுத்திருக்காங்க roster formula. So, நம்ம இந்த set builder formula எப்படி எழுதுறோம், A equal to x such that x is the square of natural number. Okay, so இவ்வளோ பெரிய wordings இல்லாமல் we can also write x such that x equal to n square, comma, where n belongs to natural number set. Okay, so n belongs to, n stands for, capital N stands for natural number. Okay, so இதுவும் set builder form தான், இதுவும் set builder form தான். இது ரெண்டில் எது எழுதினாலும் it is correct. Next is example 4. Write the set parenthesis 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5, 5 by 6, 6 by 7 in set builder form. So, இது என்ன பேட்டர்னில் இருக்குது, நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது என்னென்னு கன்சிடர் பண்ணோன்னா, சாரி நியூமரேட்டரில் இருக்கிறது என்னென்னு கன்சிடர் பண்ணோன்னா டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது n plus 1. ஸோ n வந்து 1 இருக்கும்போது கீழே 2 வருது, n 2 இருந்ததுன்னா கீழே 3, n 3 இருந்ததுன்னா டினாமினேட்டர் 4, n 4 இருக்கும்போது டினாமினேட்டர் 5, n 5 இருக்கும்போது டினாமினேட்டர் 6 and it goes on. ஸோ நம்ம இதை எப்படி செட் பில்டர் ஃபார்மில் எழுத போகிறோம் அப்படின்னா x such that x equal to n by n plus 1 where n is a natural number. Okay, n is a natural number. இதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இது இன்ஃபினிட்டி வரலும் கண்டினியூ ஆகணும்னு அர்த்தம். பட் நமக்கு செட்டுக்குள்ளே மொத்தம் 6 எலிமெண்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இந்த எக்ஸ்ட்ரா கண்டிஷனையும் இன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் n is
greater than or equal to 1 and less than or equal to 6. So in the n is a natural number, can also be written as n belongs to capital N. அடுத்து நம்ம பார்க்க போற example 5. Match each of the set on the left described in the roster form with the same set on the right described in the set builder form. Okay, so left side la irukkiradhu roster form la irukku, right side la irukkiradhu set builder form la irukku. We are going to match it. First one is parenthesis kulla, it's a spelling PRINCAL. So in the right side la pathina first irukra 3, it's about numbers, so idu namakku match agadu. The last one is of the X such that X is a letter of the word principal. நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் order is immaterial and repetitions is not necessary. So இந்த 2 P க்கு பதிலா ஒரு P தான் இருக்கு, 2 I க்கு பதிலா ஒரு I தான் இருக்கு, but that is all okay. So 1 and D matches. Okay, the second one is a set with 0 inside it. Okay, so இப்போ நம்ம இந்த 3 எக்ஸாம்பிளையும் பார்க்கலாம். X is a positive integer and is a divisor of 18. So 18 ஓட divisors என்னென்ன? 1, 2, 3, 6, 9, 18. So இந்த objects இருக்கிற செட்டு தான் இந்த first oneக்கு match ஆகும். செக் பண்ணோம்னா see the third one matches with this. So third and A matches. Okay, the next is X such that X is an integer and X square minus 9 equal to 0. So இது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? A square minus B square formula irukku, which is A plus B into A minus B, that is X square minus 9 can be written as X plus 3 into X minus 3. So idoda solution set enna? Minus 3 and 3. So B matches with the fourth option. Okay, so naturally the second one and C will match, but check பண்ணிடலாம். X is an integer and X plus 1 equal to 1. So இதை solve பண்ணிங்கன்னா என்ன வருது? X equal to 1 minus 1, which is 0. So X oda value 0. Therefore 1 and C matches. Okay, நம்ம examples எல்லாம் பார்த்தாச்சு. Exercise தனியா ஒரு வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்றேன். அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது types of set. Okay, types of set பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம what is cardinal number of a set அப்படினு தெரிஞ்சுப்போம். Cardinal numberனா it is nothing but the number of elements present in the set. For example, in the principal எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So in the first set oda cardinal number பாத்தீங்கன்னா 7. Set P R I N C A L. இதோட cardinal number. Cardinal number எப்படி represent பண்றோம்னா, suppose இதை வந்து set A அப்படின்னு நான் நேம் பண்ணனா, cardinal number is n of A. N of A is 7. Similarly, for the second example, the n of B is, where B is equal to 0. N of B is 1. உள்ள 0 இருந்தாலும் ஒரு element இருக்கு, so cardinal number 1. அடுத்து third example, C is 1, 2, 3, 6, 9, 18. So இதோட cardinal number is 6.
Similarly, the cardinal number for the fourth set 3 comma minus 3 is n of d is 2. So cardinal number na என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அடுத்து இந்த cardinal number பேஸ் பண்ணி நம்ம sets வந்து different types பிரிக்கிறோம். First வந்து empty set or null set or void set. As its name says, empty set na and the set la எந்த எலிமெண்ட்ஸும் இல்லைன்னு அர்த்தம், which means the cardinal number of the set is equal to 0. ஒரு எலிமெண்ட் இருந்தால் 1ன்னு எழுதுவோம் cardinal numberல, எலிமெண்ட்ஸ் எதுவும் இல்லைன்னா 0ன்னு எழுதுவோம். அது எப்படி cardinal number வந்து 0வாக இருக்க முடியும் அப்படின்னா, it can be possible. For example, இப்போ உங்கள் ஸ்கூலில் 11th ஸ்டாண்டர்டில் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மேபி யூ கேன் ஆன்சர் இட் இஸ் 55 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். 10th ஸ்டாண்டர்டில் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மேபி யூ கேன் ஆன்சர் இஸ் 45 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பட் the students that are present in both 10th and 11th standard அப்படின்னு கேட்டால் எப்படி 10thலையும் 11thலையும் at a timeல படிக்க முடியும்? So there is no such students. So their cardinal number will be 0. So empty set, null set or void set அப்படின்னா அதோட cardinal number 0வா இருக்கணும். It can be denoted by null or empty parenthesis. அடுத்து singleton set. singleton setனா இந்த செட்டில் ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் தான் இருக்கும் அப்படின்னா அதோட cardinal number 1 இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் finite and infinite set. finite அப்படின்னா it is countable, infiniteனா uncountable. இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ cardinal number கவுண்டபிளாக இருந்ததுன்னா அது finite set, cardinal number uncountable-ஆக இருந்ததுன்னா அது infinite set. ஸோ இந்த ஃபைனட்ன்றது இந்த நம்பர் எவ்வளோ பெரிய நம்பராக வேணாலும் இருக்கலாம், லேக்ஸில் இருக்கலாம், பில்லியன்ஸில் இருக்கலாம். பட் கவுண்டபிளாக இருந்ததுன்னா அது ஃபைனட், அன்கவுண்டபிளாக இருந்ததுன்னா அது இன்ஃபைனட். ஸோ n of a கவுண்டபிளாக இருந்தது அப்படின்னா மேபி இட் கேன் பி 1 lakh இருந்ததுன்னா அது வந்து ஃபைனட் செட். n of b அன்கவுண்டபிளாக இருந்ததுன்னா that is infinite-ஆக இருந்ததுன்னா அது infinite set. Bக்கு எக்ஸாம்பிள் set of natural numbers. natural numbersல என்ன இருக்குது? 1 2 3 up to infinity. ஸோ இதோட cardinal number பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கும். அண்ட் இது வந்து any countable set. number of books at your home, number of students in your school. ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய நம்பராக இருந்தாலும் கவுண்டபிளாக இருந்ததுன்னா ஃபைனட் செட், அன்கவுண்டபிளாக இருந்ததுன்னா இன்ஃபைனட் செட். ஸோ எல்லா இன்ஃபைனட் செட்டையுமே நம்ம ராஸ்டர் ஃபார்மில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணிட முடியாது. நான் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். என்னது? செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ். செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ்ன்றது ரேஷ்னல், இரேஷ்னல் எல்லாம் சேர்ந்தது தான். ரேஷ்னல்ன்றது இட் இன்க்ளூட்ஸ் இன்டீஜர், பாசிட்டிவ் இன்டீஜர், நெகட்டிவ் இன்டீஜர், decimal values, terminating decimal values. But irrational number it is a non-terminating decimal value. So real number set we cannot represent in raster form. Raster form enna? Comma separated, floral brackets kulla comma separated represent பண்றது நம்மளால அந்த மாதிரி real number set represent பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? set builder form, set of all real numbers அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் செட். ஸோ ஈக்குவல் செட் இருந்தால் அன்ஈக்குவல் செட்னு ஒன்று இருக்கும். As its name says, if two sets have the same number of elements and same elements may be in different order, then the set is equal set. For example,
set A equal to x, y, m and n. Set B equal to m, x, n, y. So இங்கே set Aலையும் set Bலையும் 4 elements தான் இருக்குது. அதோட order வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தாலும் the elements are same. So set A is equal to set B. அதே போல் unequal setனா ரெண்டு செட்டும் ஈக்குவலாக இல்லைன்னு அர்த்தம். Set A equal to A, X, A, C, M. Set B equal to B, Z, Q, R. இதோட number of elements cardinal numbers ஈக்குவலாக இருந்தாலும் இதோட elements பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ this is set A not equal to set B. So equal set, unequal set, இன்னொரு set இருக்குது, அது equivalent set. equivalent setனா அதோட cardinal numbers ஈக்குவலாக இருக்கும். அதோட elements ஈக்குவலாக இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. just cardinal numbers ஈக்குவலாக இருந்தால் போதும். அதை நம்ம ஈக்குவலண்ட் செட்டுன்னு சொல்கிறோம். இந்த அன்ஈக்குவல் செட்டுக்கு நான் கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஏவோட கார்டினல் நம்பரும் 4 தான், பியோட கார்டினல் நம்பரும் 4 தான். ஸோ we can say they are equivalent set but it is not an equal set. ஓகே, இப்போ இந்த ஈக்குவல் செட்லேயே நான் இன்னொரு செட் காமிக்கிறேன். செட் சி எக்ஸ் எம் எக்ஸ் n, y. ஸோ இந்த செட் பார்த்திங்கன்னா இதில் x ரிப்பீட் ஆகிருக்கு. ஸோ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம், எலமெண்ட்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிறது வந்து இம்மெட்டீரியல்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த கேஸ்லேயுமே செட் A ஈக்குவல் டு செட் B ஈக்குவல் டு செட் C. பிகாஸ் இந்த டூப்ளிகேட்ஸ் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். So automatically the same number of elements and the same elements that is present in set A and set B is present in set C also. So we say A is equal to B is equal to C. Next, நம்ம example sums பார்த்துருவோம். Example 6. State which of the following sets are finite or infinite set. Okay, first one. All x such that x belongs to natural numbers and x minus 1 into x minus 2 equal to 0. So இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸோட சொல்யூஷன்ஸ் என்னென்ன வருது, 1, 2 வருது. ஸோ 1 and 2 are natural numbers. ஸோ இதோட கார்டினல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா n of 1 என்ன வருது is 2. So it is a countable number. So finite set. Okay, at the second example. All x such that x belongs to natural numbers and x square equal to 4. So இதோட solution என்ன வரும் உங்களுக்கு, +2 -2 வரும். பட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, it is natural numberனு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. ஸோ நம்ம செட்டில் என்ன இருக்குது, +2 மட்டும் இருக்கும், which is n of second example is 1. So this is also a finite set. Okay, third example. All x such that x belongs to natural number and 2x minus 1 equal to 0. Okay, so in the equation solve பண்ணிங்கன்னா 2x equal to 1, x equal to 1 by 2, which is not a natural number because 0.5 point இருக்க numbers natural numbers கிடையாது. So natural number setல நமக்கு என்ன இருக்கு, இந்த செட்டில் there is no such element. So what is the cardinal number of this set? The cardinal number of this set is null set. It is an empty set. So null. Sorry, it's an empty set.
So the cardinal number is 0. Therefore, this set is a finite set. So null set na adula end elements kadayadnu, that is there are 0 elements in artham. 0 elements irundhalum it is countable, so it is finite set. Aduthathu, all x such that x belongs to natural number set and x is prime number. Natural number set into the set of 1, 2, 3 up to infinity. So idoda prime numbers pathina that will also go up to infinity. So idoda cardinal number is infinity. So in the set, infinite set. Similarly, x belongs to all x such that x belongs to natural number and x is an odd number set. So natural number set la odd number set, it is going to go up to infinity. So idoda cardinal number infinity. So in the set infinite set. Okay, now next example. Example 7. Find the pairs of equal set, if any. Give reason. Okay, so first A set la direct element kodutanga. It has an element 0. This is not an empty set. There is one element which is 0. So this set is singleton set. N of A is 1. It has one element in it, that is 0. Okay. So set B enna paakalam. Set B equal to all x such that x is greater than 15 and x is less than 5. Okay. Consider this set. How can a number be greater than 15 at the same time less than 5? So there is no possible elements in that. So it is an empty set. So n of B is 0. Okay. This set C. C equal to all x such that x minus 5 equal to 0. If you solve this one, we'll get x equal to 5. So set C is also a singleton set. Okay, now let's consider the set D. Set D is equal to all x such that x square equal to 25. So if you solve it for x, because the set is of x, it is not of x square. So if you solve this for x, then we'll get set D equal to plus 5 and minus 5. So it has two elements in it. Okay, set T has two elements in it. Okay, the fifth set, that is set E equal to all elements such that x is an integral positive root of the equation x square minus 2x minus 15 equal to 0. If you solve this equation, let's solve this equation by splitting method. So if the two numbers are multiplied, you should get minus 15 and the difference should be minus 2. So if you see, it's 3 and 5. 3 into 5, 15, and the difference is 2. So I should get minus 2. So the 5 has to have minus sign. So if you solve this equation by splitting method, it is x plus 3 into x minus 5 equal to 0. So the set of possible values for x is minus 3 and plus 5. Okay. So what it is given here? Integral positive root. So we are not going to consider the minus 3. So my set is going to have only 5 plus 5 in it.
So the set E is 5 and its cardinal number is 1. Okay, now if you see set A is 0, set B is empty set, that is null set, and set C is singleton set with 5 as its element, and the D set has +5 and -5 as its element, so its coordinate number is 2, and the set E is +5 alone because it is x is an integral positive root, so we are not considering the -3. So the set E has only one element, that is +5. Now if you see, we can see that the set E and set C are equal set and no other set is equal. So A not equal to B, not equal to D, not equal to C, which is equal to E. Now example 8. Which of the following pairs of sets are equal? Justify your answer. Okay, if you see the first option, X the set of letters in alloy and B the set of letters in loyal. If you see the first option, it is given in a descriptive form. It is not written in roster form or a set builder form. It is just given as a description. Okay, now let's find the set X. As you know, it is the set of letters in alloy. So the first letter is A, L, and repetition is not necessary. So the next letter O and Y. Okay, now what is set B? The set of letters in loyal. So the first letter is L, O, Y, A, and the L letter is repeated, so it is not necessary. So if you see set X and set B, you can see that the elements are same, but the order is mixed up, so it is immaterial. So we can say that set X is equal to set B. And in the second option, set A is equal to all n such that n belongs to Z and n square is less than or equal to 4. What is Z? It is set of all integers. Okay, n square which is less than or equal to 4. So you have to get a number n such that its square is less than or equal to 4. So we know that set of all Z is -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 up to infinity. So what we have to do is we have to square the number and check if its square is less than 4. What is the square of -3? The square of -3 is 9 plus 9, and the square of -2 is +4. Square of -1 is 1, 0. The square of 1 is 0. Square of 2 is 4. Square of 3 is 9, and it goes on like this. So as you can see, the numbers whose square is less than or equal to 4 are only these things. So you can see this is -2 in integer set, -1, 0, 1 and 2. So the set A has -2,
minus 1, 0, 1 and 2. Okay, let's see what set B here is. Set B is all x such that x belongs to real number set and x square minus 3x plus 2 is equal to 0. If you solve this equation, we'll get, if you use the split method, it has the multiplication, the multiple should be plus 2 and the difference should be minus 3. So 1 and 2. I'm going to put minus for both. So multiplication of minus 1 into minus 2 is plus 2 and the difference is minus, and their addition is minus 3. So the solution for x square minus 3x plus 2 equal to 0 is x minus 1 into x minus 2 is equal to 0. So the possible solutions are 1 and 2. Now you can see that the set A has 5 elements in it and set B has only 2 elements in it. So set A is not equal to set B.